Вы когда-нибудь представляли себе жизнь, наполненную таким глубоким умиротворением, когда ничто, абсолютно ничто не способно нарушить ваше внутреннее равновесие, никакая критика, ни единого косого взгляда, ни одного резкого слова, ни малейшей ошибки, ни малейшего отвержения? Если бы я сказал, что Карл Юнг, основоположник аналитической психологии, открыл секрет, способный кардинально изменить ваше восприятие мира, секрет, позволяющий перестать реагировать на все вокруг и, наконец, начать жить осознанно, с силой и внутренней свободой, вы бы поверили? Это не просто очередное видео о самоконтроле, это путешествие вглубь вашей собственной души. То, что вы здесь обнаружите, не имеет ничего общего с игнорированием собственных чувств или превращением в безразличного человека. Напротив, речь идет о том, чтобы научиться внимательно прислушиваться к тому, что происходит внутри вас, с мужеством и состраданием. Речь идет о том, как получить доступ к той части себя, до которой никто не сможет дотянуться, к месту внутренней тишины, куда мир не проникает без вашего разрешения. И, возможно, впервые вы почувствуете, что ваше спокойствие больше не зависит от окружающих людей. Карл Юнг часто говорил, что то, с чем мы не боремся внутри себя, в конечном счете проявляется снаружи как судьба, и то, что он имел в виду, выходит далеко за рамки эффектной фразы. Он говорил о глубоком, невидимом, но чрезвычайно мощном механизме нашей автоматической склонности реагировать на мир, не осознавая, что на самом деле мы просто отражаем собственные внутренние конфликты. Каждый раз, когда вы чувствуете себя обиженным, это как будто трогают незажившую рану. Каждый раз, когда что-то или кто-то раздражает вас, отвергает или разочаровывает, это болезненное напоминание о том, что в вас еще есть части, нуждающиеся в исцелении. Но почему некоторые люди кажутся недосягаемыми? Почему, в то время как многие из нас падают под бременем критики или из-за несостоявшегося плана, другие остаются спокойными, невозмутимыми, почти неприкосновенными? Может быть, они такими родились? Может быть, они притворяются, или же они открыли путь, скрытый от большинства? Ответ кроется внутри вас, и, возможно, вы уже слышали этот зов раньше. Тихое беспокойство, ощущение, что что-то не так, но вы не можете назвать это. Неспокойствие посреди спокойствия, внутренний голос, говорящий вам: «Больше не нужно так реагировать, есть другой способ жить». Этот голос шепчет, когда вы ловите себя на том, что взрываетесь из-за мелочи, когда вы чувствуете, что потеряли контроль, а потом сожалеете об этом. Когда кто-то говорит что-то, и ваш ум крутится часами, переживая, обдумывая ответы, пытаясь что-то доказать, это сигнал, это приглашение. Большинство людей живут в плену собственных реакций. Они верят, что мир виноват в том, что они чувствуют. Он заставил меня так почувствовать. Она вывела меня из себя. Эта ситуация меня уничтожила. Но Юнг показывает нам, что истинный источник боли не в другом человеке. Он в том, что другой человек пробуждает в нас. Никто не может коснуться вашей души без вашего разрешения. Никто не может украсть ваш покой, если он действительно ваш. Так почему же мы отдаем столько власти внешнему миру? Правда в том, что нас к этому приучили с детства. Мы учимся, что мир должен нас одобрять, что мы должны быть приняты, похвалены, желаемы, поняты, что если что-то идет не так, то виноват начальник, правительство, партнер, жизнь. Редко кто учит нас смотреть внутрь себя, смотреть на свою боль, спрашивать себя, почему это так сильно влияет на меня. И именно отсутствие вопросов держит рану открытой. Юнг верил, что все, что раздражает нас в других, может привести нас к глубокому самопознанию. Но кто готов к этому? Гораздо проще реагировать, гораздо удобнее проецировать. И поэтому мы продолжаем быть марионетками обстоятельств, чужого настроения, ветров случая. Но что, если бы вы могли перерезать
нитки. Что, если бы существовал способ стать автором собственного присутствия? Представьте себе момент конфликта. Кто-то оскорбляет вас. Вы чувствуете, как жар поднимается в теле, сердце учащается, гнев сжимает грудь. Теперь представьте, что вместо автоматической реакции вы просто дышите, наблюдаете, чувствуете, как возникает эмоция, но не отождествляете себя с ней. Вы не являетесь гневом, вы тот, кто наблюдает за ним. И поступая так, вы разрываете круг, вы возвращаете контроль не над другим, а над собой. Это не апатия, это сила сознания. Подумайте о всех случаях, когда вы поддались эмоциям и потом пожалели об этом. Сколько споров можно было бы избежать, сколько плохих решений было принято в момент потери контроля, сколько раз вы упустили настоящее, размышляя о прошлом или пытаясь предсказать будущее. Постоянно реагировать утомительно. Это изматывает, это ставит вас в постоянное состояние защиты. А жить так все равно, что ходить босиком по эмоциональному минному полю. В любой момент что-то или кто-то может разрушить ваш покой. Но есть секрет, практика, истина. И здесь Юнг ведет нас по глубокому пути. Освобождение не в том, чтобы изменить мир, а в том, чтобы изменить свое отношение к нему. Когда вы учитесь наблюдать, не отождествляя себя, слушать, не впитывая, чувствовать, не поглощаясь, мир остается прежним, но вы меняетесь, и это меняет все. Внутри вас есть точка, которая непоколебима, тихий центр, который остается, даже когда все вокруг рушится. Найти его — это как открыть новое измерение существования, измерение, в котором вам больше не нужно постоянно защищаться, потому что вы знаете, кто вы есть, где вы больше не просите уважения, потому что уважаете себя, где хаос мира не находит отклика, потому что внутри вас царит гармония. Но это место не дается просто так. Его нужно завоевать практикой, вниманием, искренностью. И вы, возможно, спросите себя: но с чего начать? Это правильный вопрос, и ответ начинается с первого шага. Перестать убегать от того, что вас беспокоит. Смотреть на свои реакции не как на ошибки, а как на подсказки. Каждый раз, когда вы злитесь, обижаетесь, закрываетесь, это приглашение к исцелению. Что-то еще нужно понять, принять. Вам не нужно избавляться от эмоций. Вам просто нужно перестать быть их пленником. Карл Юнг не хотел, чтобы вы были холодными. Он хотел, чтобы вы были цельными. А быть цельным значит принять, что внутри вас есть свет и тень, разум и эмоции, спокойствие и буря. Но вы можете научиться управлять всем этим, не потерпев крушения. В течение следующих нескольких минут вы поймете, как перепрограммировать свои эмоциональные реакции, как перестать быть заложником других и как развить состояние ума, в котором вы, наконец, станете хозяином самого себя. Это не просто психологическая трансформация, это духовная трансформация, это экзистенциальная трансформация. Вопрос в том, готовы ли вы перестать реагировать и начать жить. В следующей главе мы рассмотрим, почему определенные эмоциональные триггеры так легко выводят нас из себя и как они раскрывают скрытые раны, которые нам необходимо срочно признать, потому что прежде чем освободиться от мира, нужно освободиться от себя. Есть особая боль, которую может понять только тот, кто испытывает ее внутри. Она не показывается на анализах, ее трудно выразить словами, и ее редко понимают посторонние. Это то чувство тревоги, которое возникает, когда все кажется в порядке, но что-то незаметно не так. Работа идет хорошо, семья в порядке, жизнь идет своим чередом, но внутри есть пустота, которую никто не видит. Усталость, которая не исходит от тела. Чувствительность, которая часто кажется бременем. Если вы узнаете себя в этом описании, знайте, что вы не одиноки. И более того, возможно, эта боль пытается показать вам что-то важное. Вы живете реактивно, как будто все, что вы чувствуете, находится в руках внешнего мира.
Карл Юнг в своем глубоком исследовании человеческой души понял, что то, что причиняет нам боль, редко вызвано только настоящим. Наши интенсивные, несоразмерные, болезненные реакции на самом деле являются отголосками чего-то более древнего. Когда вы чувствуете себя отвергнутым, потому что кто-то не ответил на ваши сообщения, возможно, дело не только в этом человеке. Возможно, это связано с давним чувством, что вы никогда не были приоритетом, что вас игнорировали в детстве, что вы отдавали себя и вас не замечали. Когда критика вас разбивает, возможно, вас ранит не только ее содержание, но и голос, который вы слышите с самого детства, говорящий вам, что вы недостаточны. Мы живем в 2025 году, окруженные стимулами, уведомлениями, постоянным потоком мнений. Мы более связаны, чем когда-либо, но в то же время более эмоционально перегружены. Многие из нас живут с ощущением, что вот-вот рухнут, не потому что мир жесток, а потому что мы потеряли связь со своим внутренним ядром. И эта основа, которая должна поддерживать нас в трудные моменты, трещит. Поэтому любой резкий комментарий, любое невнимание, любая фрустрация ломают нас. Вот почему Юнг говорил, все, что раздражает нас в других, может привести нас к более глубокому пониманию самих себя. Но для этого нужна смелость, потому что этот путь некрасив и некомфортен, это путь тени. А тень, которую Юнг описывал как бессознательную часть психики, где мы храним все, что отрицаем в себе, уловима. Она скрывается в деталях. Она в том, как вы чувствуете себя неполноценным рядом с кем-то более уверенным. Она в тихой зависти, которую вы испытываете, когда видите, как кто-то делает то, от чего вы отказались из-за страха. Она в желании контролировать все и всех, потому что в глубине души вы боитесь быть брошенным. А что самое опасное, то, что большинство из нас пытается игнорировать эти реакции. Говорить, что нам все равно, притворяться, что все в порядке, не обращай внимания, это у меня в голове, я перегибаю палку. Но когда вы игнорируете тень, она растет. Она проявляется во вспышках гнева, в приступах тревоги, в тихом саботаже, в решениях, принятых из страха, а не по собственному выбору. Сколько раз вы ловили себя на том, что делаете что-то только для того, чтобы угодить другим? Сколько раз вы замалчивали свое мнение, чтобы сохранить мир? Сколько раз вы говорили «да», когда хотели сказать «нет», а потом мучились из-за этого? Эти небольшие предательства самим собой подрывают вашу энергию, самооценку и, главное, вашу способность жить искренне. Представим себе повседневную сцену. Вы дома, устали после долгого дня. Ваш партнер приходит и делает замечание о том, что вы забыли сделать. Критика звучит резко. Вы реагируете, голос повышается, вы оправдываетесь, потом чувствуете себя плохо, сожалеете. То, что произошло, было не просто недоразумением, это был триггер. Возможно, этот комментарий активировал старое чувство неценности. Чувство, что вы никогда не соответствуете требованиям, что вам всегда приходится оправдываться. Теперь представьте другую сцену. Вы за рулем, кто-то подрезает вас в пробке. Кровь закипает, вы фыркаете, ругаетесь, злитесь часами. Почему? Потому что это активировало ваше чувство беспомощности, несправедливости, что люди вас не уважают. Сама по себе ситуация незначительна, но то, что она означает для вас, огромно. Правда в том, что мы реагируем на мир не таким, каков он есть, а таким, какими мы являемся, как мы себя чувствуем внутри. Наше восприятие — это фильтр, и пока мы не очистим этот фильтр, мы будем продолжать интерпретировать все через призму боли. Именно здесь важна способность слушать себя, остановиться и спросить себя, почему это так сильно повлияло на меня? Вместо того, чтобы винить других, использовать дискомфорт как зеркало. Что этот дискомфорт пытается мне показать? Какая часть меня еще не получила внимания? Какая старая история повторяется? Это ежедневная работа, тихая, глубокая, но это единственный путь,
чтобы перестать жить, постоянно реагируя на что-то. И вот правда, которая может вас шокировать. Чем больше вы пытаетесь контролировать то, что находится снаружи, тем больше вы теряете контроль над собой. Потому что контроль — это иллюзия, которую мы используем, чтобы скрыть страх. Страх быть раненым, страх не быть любимым, страх провалиться. Но контролировать мир — это не то же самое, что контролировать себя, а контролировать себя — это не подавлять, а познавать, понимать, принимать свои раны с уважением. Вы когда-нибудь замечали, как некоторые люди не выходят из себя, как они кажутся скалами посреди бури? Они не родились такими. Они стали такими через столкновение с болью, через погружение в тень, благодаря готовности познать себя изнутри. Вы можете начать с чего-то очень простого, но трансформирующего. Наблюдать за своими реакциями, называть то, что чувствуете, исследовать корни, дышать, прежде чем отвечать, приносить свет туда, где раньше была только тьма. Юнг говорил, что пока бессознательное не станет сознательным, оно будет управлять вашей жизнью, и вы будете называть это судьбой. Это означает, что если вы не научитесь распознавать паттерны, которые вами управляют, вы будете продолжать жить как заложник, повторяя одни и те же истории, испытывая одну и ту же боль и виня одних и тех же людей. Но с того момента, как вы начинаете осознавать это, что-то меняется не извне, а изнутри. Вы начинаете выбирать, фильтровать, отвечать осознанно, защищать свой покой не стенами, а ясностью. И поэтому, если вы чувствуете, что готовы сделать этот шаг, выйти из цикла реактивности и погрузиться в состояние истинного присутствия, я приглашаю вас ознакомиться с электронной книгой «Метод Юнга. 5 минут в день для внутреннего покоя и ясности ума». Это не просто чтение, это практическое руководство по применению учений Юнга в повседневной жизни, в доступной и трансформирующей форме, ежедневные упражнения, пространство для переосмысления, якорь для вашего ума в эмоциональном вихре. Возможно, именно в этом тихом жесте, в том, чтобы выделить 5 минут для себя, вы начнете менять ход всей своей жизни. Вы когда-нибудь задумывались, почему даже после стольких лет жизни некоторые раны все еще болят, как будто их только что нанесли? Почему, несмотря на накопленный опыт, мы продолжаем реагировать гневом, печалью, страхом, почти как испуганные дети перед миром, который, кажется, нас не понимает? Правда в том, что время проходит, но некоторые части нас остаются застывшими в прошлом, и пока эти части не будут замечены, услышаны и приняты, мы будем продолжать повторять те же эмоциональные паттерны, даже если у нас уже седые волосы, взрослые дети или успешная карьера. На самом деле нас удерживают не факты жизни, а значения, которые мы им придаем. Это кажется простым, но если бы это было так очевидно, почему мы все еще так легко выбиваемся из колеи из-за мелочей? Неудачно сказанное слово, неожиданная пауза, незаметная критика, неприглашение. Такие порой банальные вещи способны вывести нас из равновесия, и это показывает важную вещь. Проблема не в том, что с нами происходит, а в том, о чем это нам напоминает, в истории, которая стоит за реакцией. А что, если я скажу вам, что ваш самый большой триггер может быть вашим лучшим учителем? В нашем поведении есть скрытая ловушка. Мы верим, что реагируем на настоящее, но на самом деле нас тянет назад неразрешенные эмоциональные воспоминания, давнее чувство покинутости, непережитое унижение, неразделенная любовь. Эти переживания, если они не проработаны, продолжают жить в нас и проявляются каждый раз, когда текущая ситуация затрагивает старую боль. Вы когда-нибудь испытывали это? Вы когда-нибудь реагировали очень бурно, а потом спрашивали себя, почему это так сильно меня задело? Если да, поделитесь этим в комментариях. Описание этого опыта может не только помочь вам осознать его, но и помочь другим людям увидеть себя в этом же зеркале.
Юнг говорил, что вся непережитая боль становится судьбой. Это означает, что если вы не слушаете, что хочет вам сказать ваша боль, она находит другие способы проявить себя. В ваших отношениях, в ваших выборах, в ваших отсутствиях. Вот почему вы снова и снова притягиваете к себе один и тот же тип людей или попадаете в повторяющиеся циклы, даже пытаясь делать все по-другому. Это подсознание привлекает внимание. А чего хочет подсознание? Оно хочет быть увиденным. Оно хочет, чтобы вы перестали убегать. Чтобы вы честно посмотрели на то, что чувствуете. Потому что только так оно перестанет действовать из тени. Только так оно перестанет контролировать ваши реакции из-за завесы бессознательности. Но есть еще более глубокий момент. Чем больше вы пытаетесь не чувствовать, тем более уязвимыми становитесь. Чем больше вы подавляете, тем больше накапливаете, а когда накапливается много, любая искра может вызвать пожар. Вы замечали, что самые контролирующие люди на самом деле самые эмоционально уязвимые. Они пытаются контролировать внешний мир, потому что не выносят внутреннего хаоса. Им нужно, чтобы все шло по плану, потому что они не умеют справляться с разочарованиями. Они пытаются предсказать, предвидеть, доминировать. Но все это — отчаянная попытка защитить очень чувствительную часть себя. Возможно, вы знаете кого-то такого. Возможно, это вы сами. И здесь возникает любопытный парадокс. Чем больше контроля вы ищете, тем больше его теряете, потому что, пытаясь удержать все силой, вы душите жизнь, вы душите спонтанность, легкость, поток и неизбежно начинаете чувствовать себя запертым, заключенным в собственные механизмы защиты, заключенным в тревогу, заключенным в иллюзию, что вы будете в безопасности только тогда, когда все будет на своем месте. Но это свое место никогда не наступает, потому что настоящая безопасность не приходит с контролем, она приходит с уверенностью. Уверенностью в чем? В свою способность справиться с тем, что придет, в уверенность, что вы уже пережили гораздо худшие дни, в то, что внутри вас есть тихая, но непоколебимая сила. Вы когда-нибудь прибегали к этой силе в тот момент, когда все казалось рушиться, но что-то заставило вас продолжать? Если вы когда-нибудь испытывали это, напишите здесь в комментариях «Я познал свою силу». Ваша история может тронуть кого-то сегодня. Эту силу Юнг называл «Я», самым глубоким и подлинным ядром существа. Она появляется, когда эго уже не справляется, когда падают маски, когда персонаж умолкает и, наконец, заговорит душа. Но чтобы услышать этот внутренний голос, нужно замолчать. А молчание сегодня — это почти сопротивление системе. Мы живем в эпоху шума уведомлений, мнений, сравнений. Все толкает нас наружу, мало что приглашает нас внутрь. Сколько раз в день вы действительно останавливаетесь, чтобы почувствовать, чтобы осознать, что происходит внутри вас сейчас? В большинстве случаев мы не чувствуем, мы реагируем, мы не слушаем, мы отвечаем, и, делая это, мы теряем связь с тем, что важнее всего, с самими собой. Существует усталость, которая не исходит от работы, а от отсутствия смысла. Печаль, которая не имеет явной причины, но рождается из отрыва от чего-то большего. Раздражение, которое исходит не от других, а от нашей неспособности по-настоящему общаться. И эта боль накапливается, пока не становится невыносимой. Но что, если вместо того, чтобы убегать от этой боли, вы на мгновение остановитесь и прислушаетесь к ней? Это необычное предложение и смелое. Сесть с собственной болью не как жертва, не как судья, а как наблюдатель, как тот, кто говорит «Я здесь, и я хочу вас выслушать». Что может возникнуть из этой встречи? Часто первым появляется гнев или печаль, или обида, но за всем этим почти всегда скрывается страх. Страх не быть любимым, страх быть отвергнутым, страх провала, страх быть недостаточным.
Этот страх не нужно устранять, его нужно принять, посмотреть ему в глаза, потому что когда вы признаете свои страхи, они перестают кричать, и вы начинаете постепенно идти легче. Интересно, что именно в этот момент многие люди отмечают глубокое изменение в своей энергии. Что-то меняется в их походке, во взгляде, в речи, и другие это замечают и реагируют по-другому, потому что когда вы приводите себя в соответствие со своей правдой, мир это чувствует. Вы когда-нибудь чувствовали это? Замечали, что когда вы в порядке с собой, все вокруг кажется более гармоничным? Это не магия, это энергетическая согласованность. Это жизнь, реагирующая на ваше внутреннее состояние. Поэтому нужно сосредоточиться не на изменении других, а на изменении своего внутреннего отношения к ним. Речь не о том, чтобы выиграть спор, а о том, чтобы выйти из него целым и невредимым. Речь не о том, чтобы быть правым, а о том, чтобы обрести покой. Дело не в том, чтобы казаться сильным, а в том, чтобы быть настоящим. А быть настоящим требует уязвимости, и уязвимость — это, пожалуй, самый большой акт мужества в наше время, потому что мы живем в окружении масок. Люди улыбаются, но плачут внутри, говорят «все хорошо», когда едва могут заснуть, играют роль идеальной жизни, пока тихо тонут. Но вам больше не нужно так жить. Это видео, этот разговор, этот момент, это приглашение, призыв вернуться домой, внутрь себя, ближе к себе. Не ждите, пока жизнь заставит вас сделать это через потерю, кризис, крах. Вы можете выбрать этот путь сознательно, а не через боль. И если этот контент нашел отклик в вашей душе, я хочу попросить вас о чем-то простом. Напишите в комментариях фразу, которая отражает то, что вы чувствуете сейчас. Не обязательно много, может быть одно слово, высказывание, фрагмент. Иногда акт письма — это первый шаг к выходу из автоматизма, и читая то, что пишут другие, вы поймете, вы не одиноки. Это пространство было создано для этого, чтобы глубокие, чувствительные, беспокойные, меланхоличные души, такие как ваша, имели место, где можно приземлиться, где можно узнать себя, где можно дышать. И если мир кажется слишком шумным, слишком спешным, слишком поверхностным, возможно, это потому, что вы готовы к чему-то более истинному и более спокойному. Вы замечали моменты, когда время как будто замедляется не из-за чего-то красивого, а из-за чего-то, что пронзает вас. Это может быть фраза, сказанная кем-то близким, пронзительный взгляд, простое «ок» в сообщении, которое вы ждали более ласковым. Иногда ранит не содержание, тон, не отсутствие, а то, что оно подразумевает. И тогда, даже когда все кажется решенным, вы продолжаете об этом думать. Проходят дни, а это чувство все еще остается. Почему? Потому что мы реагируем не только на то, что произошло, но и на то, что это затронуло в нас. Карл Юнг назвал это активацией тени, той бессознательной области, где обитают наши незажившие раны, наши травмы, замаскированные под нормальность, наши неуверенности, которые одеваются в гордость. Каждый раз, когда что-то задевает нас слишком глубоко, выбивает из колеи или заставляет чувствовать себя маленьким, это потому, что оно коснулось того места, где еще кровоточит, даже если этого никто не видит. И самое интригующее, что большинство людей пытаются ответить на это большим контролем. Они считают, что должны быть более жесткими, более холодными, более логичными, что им нужно защититься. Но они не понимают, что, защищаясь, они также отдаляются от своей эмоциональной правды. Они становятся недоступными не только для других, но и для самих себя. Давайте остановимся на секунду и рассмотрим факт, который, возможно, вас удивит. Согласно опросу Global Emotions Report, проведенному Галлап, почти 40% населения мира сообщает о высоком уровне ежедневного эмоционального стресса. Даже в странах, считающихся развитыми.
еще более интересно. Страны с самым высоким показателем эмоциональной реактивности, те, где люди чаще всего сообщают о гневе, печали или беспокойстве, не являются странами, переживающими войны или крайние кризисы. Часто это страны, где люди живут под невидимым давлением, высокая производительность, конкуренция, эмоциональная изоляция. То есть нас разрушает не война, это внутренняя война. Это постоянный конфликт между тем, что мы чувствуем, и тем, что мы считаем, что должны чувствовать. Между тем, что мы есть, и тем, что от нас ожидает мир. И это тихое повседневное трение подтачивает нашу жизненную силу, как незаметная эрозия, до того дня, когда наступает коллапс. Но как мы дошли до этого? Подумайте о том, какое эмоциональное воспитание вы получили. Когда вы плакали, вам говорили «не плачь». Когда вы злились, это нехорошо. Когда вы боялись, это ерунда. Ребенок учится, что чувствовать — это плохо, что правильно улыбаться, даже если внутри вы истекаете кровью, что ценность приходит извне, что признание зависит от того, кто на вас смотрит. Мы растем, но несем в себе эту программу. Мы вступаем в отношения, желая быть любимыми безоговорочно, не научившись любить себя. Мы ищем одобрения на работе, но избегаем зеркала, и любой жест, угрожающий этой хрупкой структуре идеального «я», вызывает немедленную реакцию. Защита, отрицание, гнев, бегство. Теперь я хочу рассказать вам реальную историю. В 2003 году канадский психиатр Габор Мате опубликовал книгу под названием «Когда тело говорит «нет». В ней Мате представляет случаи пациентов с серьезными заболеваниями, раком, рассеянным склерозом, волчанкой и выявляет общий паттерн. Все они прожили жизнь, подавляя эмоции, пытаясь угодить всем, говоря «да», когда хотели сказать «нет». И в какой-то момент тело начало кричать то, что ум заставил замолчать. Это кажется крайностью, возможно, но это не совпадение. Наука психонейроиммунология, изучающая взаимосвязь между разумом, эмоциями и иммунной системой, уже доказала, что подавленные эмоциональные состояния напрямую влияют на наше физическое здоровье. Более того, люди с более высоким уровнем эмоционального самосознания быстрее выздоравливают от болезней, живут дольше и имеют лучшие социальные связи. А теперь подумайте, сколько эмоций вы подавили за эти годы? Сколько раз вы маскировали боль иронией, печаль, продуктивностью, одиночество, отвлечением? Именно в этот момент самоанализ становится крайне важным, потому что каждый триггер, который заставляет вас взорваться или замолчать, это подсказка, приглашение, окно в нечто более глубокое. Представьте себе человека, который вырос, слыша, что он достоин любви только в том случае, если будет идеальным. Этот человек становится взрослым и, не осознавая этого, вступает в бесконечный поиск признания. Каждая критика становится для него атакой, каждая ошибка — позором, и, что еще хуже, он требует от других совершенства, которого сам не может достичь. Когда кто-то ее разочаровывает, мир рушится. Когда кто-то уходит, она разваливается, потому что любви, которую она получает, никогда не кажется достаточно. И не может быть достаточно, потому что рана находится внутри, а не снаружи. У этой истории есть лицо, есть имя. Это может быть ваше, это может быть имя кого-то, кого вы любите. Но есть выход. Юнг говорил, что никто не просветляется, представляя себе образы света, а только осознавая тьму. Это означает, что путь не в том, чтобы всегда пытаться быть позитивным, а в том, чтобы смотреть в лицо тем местам, где вы все еще воюете с самим собой. И эта война часто выражается в жесткости, с которой вы живете. Вы замечали, как некоторые люди должны контролировать даже мельчайшие детали своей повседневной жизни? Тип еды, порядок в доме, что должны говорить другие, что должен чувствовать партнер.
Все должно быть так, как они ожидают, потому что в глубине души они боятся непредсказуемости. Но жизнь по своей природе неопределенна, и те, кто не научился танцевать с непредвиденным, живут в постоянной борьбе с реальностью. И вот правда, которая может показаться неудобной. Чем больше вы пытаетесь подстроить мир под свой идеальный образ, тем больше разочарований вы испытываете, потому что жизнь имеет свою логику, свой ритм, свои уроки, и каждое отклонение от ожиданий — это возможность для роста, если вы готовы это увидеть. Ну а если вы не готовы, тогда начнутся обвинения, обиды, сравнения. Вы начнете думать, что проблема в других, что мир неправ, что жизнь несправедлива, и вы войдете в горький круг осуждения, вины, жертвенности. И вот здесь наступает переломный момент. В какой-то момент вам придется выбрать, продолжать винить мир или взять на себя внутреннюю ответственность, продолжать реагировать или начать наблюдать, продолжать ждать, что все изменится, или изменить свое отношение ко всему. Это не процесс, который происходит в одночасье, но он начинается в очень конкретный момент. В тот момент, когда вы останавливаетесь, дышите и решаете не реагировать автоматически. Это небольшое пространство между стимулом и реакцией. Это место, где живет свобода. Именно здесь вы переосмысливаете себя, создаете новую историю, выбираете отвечать с эмоциональной зрелостью, а не с ранами прошлого. И, возможно, сейчас вы задаетесь вопросом: но как я могу это сделать, когда все во мне требует реакции? Это самый важный вопрос, и ответ начинается с тихого, интимного и мощного шага. Признать, что этот крик есть внутри вас. Не отрицать его, не стыдиться его, просто увидьте его. И когда вы начинаете видеть, действительно видеть то, что управляет вами изнутри, вы уже не полностью в руках этого. Вы начинаете возвращать себе эмоциональную автономию. И постепенно ситуации, которые раньше выводили вас из равновесия, теряют свою силу. Оскорбления теряют свою ядовитость, хаос теряет свое воздействие не потому, что мир изменился, а потому что вы изменились. И когда это происходит, начинает происходить нечто почти волшебное. Вы становитесь точкой тишины в шумном мире, центром равновесия среди нестабильности. И другие чувствуют это, уважают это. Некоторые даже беспокоятся, потому что больше не могут манипулировать вами эмоционально. Но это тоже часть процесса. Когда вы становитесь цельным, все вокруг начинает перестраиваться. Возможно, сейчас самое время заглянуть в себя и спросить: какие ситуации легче всего выводят меня из равновесия? Какие паттерны я повторяю, даже несмотря на то, что обещал себе больше не попадать в них? Какую боль я все еще ношу в себе, маскируя ее под силу? Вам не нужно иметь все ответы прямо сейчас, но вам нужно задать себе правильные вопросы. И если хотите, поделитесь в комментариях, когда в последний раз вы заметили, что отреагировали на что-то незначительное, как на что-то огромное. Что послужило триггером? Какие чувства это вызвало? Простой акт написания может открыть пространство для исцеления не только для вас, но и для всех, кто это прочитает, потому что это то, чем мы здесь занимаемся. Мы превращаем боль в осознанность, раны в мудрость, эмоции в присутствие, и постепенно мы учимся идти легко, даже когда дорога тяжела. Вы когда-нибудь задумывались, что самая большая власть, которую кто-то может иметь над вами, это та, которую вы сами ему отдали? Возможно, вы не осознавали этого. Возможно, это происходило постепенно, во имя любви, принятия, сосуществования. Молчание здесь, уступка там, подавленное желание, проглоченная злость. И когда вы осознаете это, ваша жизнь уже вращается вокруг другого человека, его мнений, его настроения, его жестов. Вы перестали быть центром и стали отражением. Но вот правда, никто не может украсть ваш покой, только вы сами можете отказаться от него.
То, что вы увидели до сих пор в этом видео, касается не только эмоций, это о внутренней суверенности, о возвращении к центру себя, о том, как перестать поддаваться влиянию обстоятельств и начать формировать себя изнутри. Юнг говорил, что мы не то, что с нами происходит, а то, что мы выбираем делать с тем, что с нами происходит. Но как часто в жизни мы просто реагируем, автоматически, защитно, импульсивно, и, что самое любопытное, даже зная, что потом будем сожалеть, мы повторяем это, потому что импульс сильнее сознания. И это подводит нас к ключевому моменту всего, что мы здесь обсуждаем. Трансформация не начинается с эмоций, она начинается в паузе между эмоцией и реакцией. Именно в этом коротком промежутке заключена вся сила человеческой свободы. И эта пауза — это не просто тишина, это ясность ума, это выбор не быть рабом прошлых воспоминаний, старых травм, унаследованных шаблонов, это смелость прервать цикл. Но как создать эту паузу? Ответ прост, но нелегок. Тренируйте мозг замечать, прежде чем реагировать. А это требует практики, постоянства, намерения, потому что мозг по умолчанию ищет пути наименьшего сопротивления. Он предпочитает повторять знакомое, даже если это больно, чем рисковать новым. Вот почему вы ссоритесь по-прежнему с теми же людьми, разочаровываетесь в одних и тех же моментах. Вы попадаете в эмоциональные циклы, которые кажутся бесконечными. Вы буквально управляетесь нейронной сетью, запрограммированной на реакцию, а не на размышления. Но есть хорошая новость. Мозг можно перепрограммировать. Нейробиология уже доказала, что пластичность мозга позволяет добиться реальных и глубоких изменений в том, как мы чувствуем и реагируем на мир. Когда вы начинаете формировать новые мыслительные привычки, такие как называть эмоции, дышать перед тем, как действовать, подвергать сомнению свои автоматические мысли, вы буквально начинаете создавать новые связи в мозге. Со временем то, что раньше было реактивным паттерном, становится сознательным выбором. Давайте вместе подумаем, что выводит вас из себя, что заставляет вас отключаться от того, кем вы хотите быть. Возможно, это чувство отверженности или несправедливости, или того, что вас не слышат. Теперь попробуйте вспомнить, когда это произошло в последний раз. Как вы отреагировали? Кричали, замолчали, ушли, напали? Теперь спросите себя, что бы произошло, если бы в тот момент вы смогли сделать 5 глубоких вдохов, прежде чем реагировать? 5 секунд — это все, что отделяет необдуманный поступок от осознанного выбора, взрыв от здорового предела, рецидив от преодоления. Реактивный ум подобен дикому коню, но сознание — это всадник, и когда всадник присутствует, конь учится доверять, он замедляется, подчиняется, находит направление. Но когда всадник отсутствует, конь мчится вперед и может увести вас в мрачные места. Если все, что вы прочитали до сих пор, резонирует с вашей болью, вашими триггерами, вашим опытом, дышите. Вы не сломаны, вы просто запрограммированы на выживание, а не на связь. Большинство из нас таковы. Нас научили защищаться, скрывать, маскироваться, но это время заканчивается, потому что чрезмерная защита также душит, чрезмерное скрывание также делает больным. Сколько раз вы думали, я бы хотел просто быть в мире? Это несложно. Это не особняк и не состояние. Это просто мир. Это тихое ощущение, что внутри все в порядке, что вы можете дышать без спешки, что вам не нужно никому ничего доказывать. Но настоящий мир не приходит с отсутствием конфликтов. Он приходит с осознанностью, а это сознание рождается из практики, из внимания к маленьким моментам. Когда вы встаете с постели и осознаете свою первую мысль дня, когда вы смотрите на кого-то и задаетесь вопросом, что вы проецируете? Когда вы чувствуете гнев и прежде чем взорваться, спрашиваете себя, что за этим стоит? Вы начинаете понимать, что за гневом почти всегда скрывается печаль, а за печалью почти всегда скрывается страх.
А за страхом почти всегда скрывается просьба о любви. Тогда вы начинаете видеть, что другой человек тоже так себя ведет, реагирует на свою боль, повторяет то, чему научился, пытается защитить себя, и происходит нечто очень мощное. Вы перестаете все персонализировать, вы перестаете принимать все на свой счет. И когда вы перестаете принимать все на свой счет, внутри вас открывается огромное пространство. Пространство, где есть место для эмпатии, для ясности, для выбора и, наконец, для мира. В этот момент вы становитесь редким явлением. Кем-то, кто слушает, не теряя себя, кто чувствует, не тону, кто занимает позицию без агрессии, кто любит, не уничтожая себя. Вы становитесь тем человеком, который не реагирует, он отвечает, и между реакцией и ответом есть огромная разница. Реакция — это автоматизм, это примитивно, это выживание. Ответ — это сознательное действие, это человечно, это духовно. Теперь вы, возможно, думаете, все это красиво, но моя реальность сурова, мои дни насыщены, мои эмоции сильны. Я не знаю, смогу ли я. Я понимаю, изменения не начинаются с чего-то грандиозного, они начинаются с мелочей, с крошечных вещей, с почтения заметных. Это секунда дополнительного молчания, это мысль, которую вы подвергаете сомнению, прежде чем поверить. Это чувство, которое вы принимаете, не пытаясь его подавить. Это значит сказать «нет», когда все внутри вас научилось говорить «да». И со временем мир становится вашим обычным состоянием, а не больше отчаянной попыткой. Поэтому сейчас я хочу сделать вам очень специальное предложение. Если вы дошли до этого места, значит, что-то в вас хочет перемен, не поверхностных изменений, а настоящей трансформации, такой, которая начинается изнутри и излучается наружу. В следующей части этого видео я представлю вам практический, глубокий и структурированный пошаговый план, с помощью которого вы сможете легко применить все знания, которые мы рассмотрели до сих пор. Это не будет теория, это будет конкретный план, который вы сможете реализовать в своей повседневной жизни, чтобы обрести эмоциональную свободу, в которую так верил Юнг. Вам не нужно менять всю свою жизнь сразу, но начать нужно с чего-то, и этот момент может наступить прямо сейчас. Что бы вы сделали, если бы знали, что ключ к вашей эмоциональной свободе всегда был в ваших руках, но вы провели всю жизнь, ища его не там, где нужно? Это сложный вопрос, не потому что на него нет ответа, а потому что ответить на него требует мужества. Мужество признать, что многое из того, что вы пережили и страдаете, было не только вызвано внешним миром, но и поддерживалось внутренними шаблонами, которые никогда не подвергались сомнению. И когда вы, наконец, задаете себе этот вопрос, что-то меняется навсегда. Вы пришли сюда по какой-то причине. Что-то внутри вас устало реагировать, терять равновесие, чувствовать себя в плену обстоятельств. Вы хотите чего-то другого. Вы хотите легкости, вы хотите правды, вы хотите быть тем, кто даже в хаосе может дышать ровно и стоять на ногах. И это возможно с практикой, с намерением, с присутствием. То, что я вам сейчас предоставлю, не является волшебной формулой. Это стратегический, эмоциональный и глубокий план, разработанный, чтобы сопровождать вас в процессе трансформации, который начинается изнутри. Речь не идет о контроле над собой. Речь идет о том, чтобы понять себя, выйти из реактивности и войти в состояние эмоционального осознания. Построить новый способ обитания в своем внутреннем мире, чтобы внешний мир больше не разрушал вас так легко. Начнем. Этап 1. Ежедневное осознание, внутренний инвентарь. Выделите 5-10 минут в день для простого упражнения. Запишите или обдумайте 3 момента дня, когда вы испытали эмоциональный дискомфорт. Это могут быть мелочи: раздражение, осуждение, разочарование. Не рационализируйте, просто наблюдайте. Что произошло? Что вы почувствовали?
Где вы это почувствовали в теле? Какова была ваша первая реакция? Отступить, атаковать, замолчать. Это упражнение помогает развить мышцу эмоционального восприятия. Это как включить свет в темном доме. Сначала глаза слезятся, но со временем вы начинаете видеть ясно. А ясность — это первый шаг к свободе. Этап 2. Пространство между стимулом и реакцией. В следующий раз, когда вы почувствуете гнев, обиду, тревогу или желание ответить импульсивно, остановитесь. Буквально вдохните, сосчитайте до 5, почувствуйте свое тело, понаблюдайте за тем, что происходит с вами в этот момент. Это самый священный интервал в процессе самоконтроля. Это пространство, пусть даже крошечное, является входом в новое будущее. Со временем вы увидите, что этот промежуток удлиняется. Вы станете человеком, который отвечает, а не реагирует. Этап 3. Переведите гнев в просьбу. Гнев — это законная эмоция, но за ней почти всегда скрывается неудовлетворенная потребность или невыраженный страх. Когда она приходит, спросите у себя, чего именно я хотел, но не получил. Или что мне было нужно, но я не получил. Ответьте короткой фразой. Например, «Я хотел, чтобы меня услышали. Я хотел больше внимания. Я боялся, что меня не уважают». Это не устраняет гнев, но преобразует его, а в преобразовании рождается мудрость. Этап 4. Дезидентификация. Вы не являетесь своей эмоцией, вы пространство, которое ее содержит. Один раз в день, желательно вечером, практикуйте технику молчаливого свидетеля. Сядьте в тишине с закрытыми глазами, наблюдайте за своими мыслями и эмоциями, как зритель. Не пытайтесь ничего менять, просто смотрите. Когда что-то приходит, скажите про себя: «Это проходит через меня, но это не я». Делайте это в течение 5 минут. Со временем это упражнение создаст новое отношение к вашему внутреннему миру, более любящее, более стабильное, более ясное. Этап 5. Сознательные разговоры. Начните привносить это новое состояние в свои отношения. В следующий раз, когда у вас будет сложный разговор, начните со слов: «Я хочу понять, что происходит внутри меня, прежде чем реагировать на вас». Назовите свои чувства, проявив уязвимость. «Я почувствовал себя маленьким, когда вы так сказали», или «Я почувствовал себя забытым, когда вы не ответили». Уязвимость обезоруживает, она приносит правду, она создает мосты. Если другой человек не знает, как с этим справиться, ничего страшного. Эта практика касается вас, того, кем вы хотите быть, а не поведения другого человека. Шаг 6. Развивайте свое присутствие. Выберите ежедневную деятельность, которая поможет вам соприкоснуться со своим телом и дыханием. Это может быть тихая прогулка, осознанное принятие душа, управляемое дыхание или интуитивное письмо. Во время этой практики повторяйте себе: «Я возвращаюсь к себе». Это укрепит вас, поможет вам сосредоточиться и, прежде всего, напомнит вам, что мир не в том, чтобы избегать триггеров, а в том, чтобы лишить их власти над вами. Шаг 7. Еженедельный обзор. Выберите один день в неделе для своего рода эмоционального подведения итогов. Возьмите бумагу и ручку и ответьте на следующие вопросы. Когда я терял равновесие на этой неделе? Как я мог бы поступить иначе? Что я узнал о себе? Что еще причиняет боль и требует внимания? Этот ритуал превращает опыт в мудрость, а мудрость превращает хаос в направление. Если вы будете искренне выполнять каждый из этих шагов, пусть даже не идеально, вы начнете замечать глубокие изменения в своем образе жизни. Вы поймете, что человек, который раньше выводил вас из равновесия, больше не имеет над вами такой власти, что ситуация, которая раньше выводила вас из себя, теперь приносит вам ясность, что вы начинаете вдохновлять других не потому, что вы идеальны, а потому, что вы целостны.
И если в какой-то момент вы почувствуете, что вам нужна простая и эффективная структура для поддержания этого процесса, есть ресурс, созданный именно для этого. Электронная книга «Метод Юнга. 5 минут в день для внутреннего покоя и ясности ума». Это больше, чем просто материал для чтения. Это путь. Это прямое ежедневное руководство, которое поможет вам взрастить семена всего, что вы увидели в этом видео за 5 минут в день. Благодаря доступным практикам, основанным на философии Юнга, этот метод может стать тем шагом, которого вам не хватало, чтобы сделать ваш процесс более легким, последовательным и преобразующим. Поставьте лайк этому видео, если оно вас затронуло, и поделитесь в комментариях, даже анонимно, тем, что вас больше всего впечатлило, что еще бросает вам вызов или какую боль вы готовы преобразовать. Это место встречи, приветствия и пробуждения. Вы не одиноки, мы с вами. Ladies and gentlemen, don't let your learning stop at knowledge. Let it evolve into action. These aren't just poetic lines. They are a declaration, a wake-up call, a sharp internal alarm meant to rouse those coasting through life unaware of their untapped potential. We live in a time when information isn't locked away in libraries. It's delivered instantly through search engines and scrolling feeds. And yet, in an era overflowing with insights, action remains scarce. Most people don't need another webinar. They don't need another podcast episode. They don't need another motivational quote on their desktop background. What they truly need is ignition. They need forward motion. They need to decide. Learning without action is deceptive. It gives a false sense of progress. It feels useful, even enlightening, but it's not true growth. It's procrastination wearing the mask of productivity. The real threat today isn't ignorance, it's the illusion of improvement. Without results to show, there is no transformation. And let's be clear, people will measure you by your outcomes. It doesn't matter how many books you've consumed, if your daily life still looks barren, if you remain stuck in the same routines. No one is applauding how inspired you feel. You might believe the world rewards potential. It doesn't. It rewards outcomes, not theories, not ideas scribbled in notebooks, only execution. Learning may light the match, but it's action that fuels the fire. And without that fire, the spark fades into darkness. So why do most people fail to act? It's not due to ignorance. It's because they're hesitating. Hesitating for approval, waiting for the right moment, for absolute certainty. But in that waiting, doubt takes over. Inaction kills dreams and robs potential. You must reject that mindset. Don't ask life to hand you the perfect setting. Create it yourself. Stop saying, once I know more, then I'll start. And start saying, I will grow by doing. The most valuable lessons are learned in real-world trials. Not from lectures or textbooks, but in the field, where your hands are bruised, your vision blurred with sweat, your voice shaken by fear, and your heart steady with courage. That is where learning becomes transformation. Because what you do teaches more than what you hear. Knowledge isn't power on its own. It becomes power when applied. Ideas mean little without action. Insight without follow-through is wasted. Discipline builds the bridge, hunger fuels the engine, and action slices through all excuses like a blade. Here's the truth. One that will set you apart from the 95% who remain spectators all their lives. You don't need more hours. You don't need more resources. You don't need more qualifications. What you really need is more courage. Courage to risk looking foolish. Courage to fail. Courage to be unskilled before you're skilled and skilled before you're great. The truth is, most people aren't perfectionists because they strive for excellence. They're perfectionists because they're afraid. Afraid to start. Afraid to be seen learning. Afraid that someone might notice they're figuring it out as they go. But hear this clearly. Every expert was once a beginner. Every master started out messy. Even the greatest still feel fear. The world doesn't reward what you know, it rewards what you create, what you build, finish, and contribute. You can read about swimming for years and still sink the moment you're thrown in the water. So jump. Yes, jump. That thing you've been overthinking for months. Begin. That dusty idea in your notebook, bring it to life. That goal that terrifies you, chase it, because you'll learn more in 1 hour of uncomfortable action
than in 100 hours of passive observation. That's why the wealthiest person isn't always the smartest, and the most fulfilled isn't always the most educated. Why? Because action levels the playing field. It turns beginners into professionals and dreamers into doers. Action transforms ideas into impact. But to act, truly act, you must break your dependence on inspiration. Inspiration feels good, but it doesn't last. It's the spark, not the fuel. If you wait to feel inspired, you'll wait forever. Champions don't wait, they move. They create the feeling through action. So move, even if it's clumsy, even if it's small, even if it's not perfect. Because small steps build momentum, and momentum is more powerful than motivation. Start where you are, use what you have, do what you can. That's enough. Not later, not next week, not once everything's perfect, now. Because life rewards action, not those who study the path, but those who walk it. You won't think your way into a better life, you'll move your way there. One decision, one step, one leap of faith. And here's the twist. When you begin to act, your learning accelerates. Real mastery comes through experience. Growth comes from feedback. You'll start seeing what books never mention. You'll uncover strengths you never realized. You'll meet a version of yourself you've never known, the version that shows up and does. That's the real education. Not endless consumption, but courageous creation. There's a reason many know everything about wealth yet remain broke. There's a reason others understand fitness but stay unhealthy. It's not what they know, it's what they do. The most successful people don't just gather information, they move fast, take risks, and adapt quickly. So trade theories for action, trade hesitation for effort, trade ideas for execution. This is your life, not a classroom. The clock is ticking, and every minute you wait is a minute you'll never get back. Its graveyards are full of minds who never used their gifts, full of creators who never created, and dreamers who never took the first step. Don't become one of them. Respect learning, but act relentlessly. Don't collect facts, build results. Because in the end, no one will ask how much you knew. They'll ask, what did you build? Who did you become? What did you do? And if your answer is bold, if it's full, if it's alive, then your learning has served its purpose. So when the dust settles, your hands callous from the work and your voice strained from shouting through resistance, you'll understand. It was never about how much you knew. It was always about how far you were willing to go with what little you had. Because success doesn't belong to the one with the highest IQ, it belongs to the one with the strongest resolve. It's not the person with the most credentials who leads, but the one with the most scars. Life doesn't yield to the well-informed, it yields to the relentless. Stop collecting knowledge like trophies you haven't earned. Every insight should become a directive, not a comfort. Let every lesson stir something in you. Let it challenge you. Let it demand something from you. If it doesn't push you to move, it isn't wisdom, it's decoration. Beautiful, perhaps, but ultimately useless. Knowledge without action is vanity. The world shifts because of those who act, not those who merely understand. It's the writer who writes that makes the difference, not the one who only reads about storytelling. It's the leader who leads, not the one who studies leadership theory. It's the builder who lays the foundation, not the one memorizing blueprints. So the question is no longer, what do I know, but what am I doing with what I know? If you understand sales, are you selling? If you know how to create, are you creating? If you know how to change, are you changing? If not, then your knowledge has become a cage, because once you know but fail to act, you become frozen by your own potential. That is the silent tragedy of our time. We're informed about everything, but excellent at almost nothing. And you feel it deep down, don't you? That tension, that internal conflict. One part of you is full of dreams and ideas waiting to be unleashed. The other part, the fearful part, whispers, not yet. Just a little more time, a little more learning. But that voice, it's lying. It's not wisdom. It's comfort in disguise. It's the quiet murmur of safety, pretending to be strategy. And you must silence it, not gently, but completely, because your future depends on it. Action is the antidote to fear. Movement kills doubt. Commitment cures hesitation. You don't need more prep. You need more presence. Be present in your own life. Be the person who says, today,
I won't just learn, I'll do. While others wait for the perfect moment, the doers build momentum. While thinkers debate the map, the doers make the road. While spectators admire greatness, the doers become it. And yes, it will hurt. There will be failure. But understand this, failure that comes from action brings wisdom. Failure from inaction brings regret. You'll never regret the step you took, only the one you didn't. You want to feel truly alive? Then move, send the message, make the call, build the product, launch the idea, speak the words, take the risk. Do something today your future self will look back on and say thank you. Because one day, and that day is closer than you think, the moment will be gone, the door will close, and all that will remain are two things: what you built and what you left undone. You are not here to be a container for information, you are here to use it. So sharpen your mind, not just to understand, but to act. Turn your knowledge into motion. Turn learning into life. You don't need another course. You don't need another mentor. You need a mirror. You need to look yourself in the eye and say, I am the one. Not someday, not later, now. Because once you stop waiting and start moving, everything shifts. The world responds. Doors open. What was invisible becomes clear. Life meets you at the level of your action, not your intentions. Every day you delay, you pay. You pay in self-respect, in lost momentum, and in the quiet heartbreak of unlived potential. But every day you act, you rise. You rise in strength, in clarity, and in your ability to shape reality with your will. Learning was never meant to be a shelter. It was meant to be a weapon, one that is sharpened through use and tested in the battlefields of life. When wielded with conviction, it becomes unstoppable. So stop romanticizing theory, stop worshiping knowledge, start honoring discipline. Start honoring movement, start honoring follow-through. These are the true gods of success, not intelligence, not pedigree, but grit, courage, and consistency. The one who keeps moving imperfectly will always outpace the genius who waits for perfection. Because progress is not about precision, it is a dance with imperfection. You don't win by waiting for the perfect move, you win by moving, adjusting, and moving again. If you're tired of being stuck, don't look for more answers, ask a better question. What can I do today? Because today is the only day that exists. Now is the only time with power. And you are the only one who can shift the direction of your life. So move it. Not tomorrow, not later, not when you feel ready, now. Readiness is a myth. No one is ever truly ready. Not for greatness, not for transformation. Readiness is not the starting point, it's the outcome. It is forged in the fire of doing. It is born through the friction of showing up, failing forward, and staying true to your word long after the excitement fades. You don't wait for the storm to pass, you become the storm. You don't wait for the wind, you set the sail. And when you take real, meaningful action, something ancient and powerful awakens inside you. Something buried under fear, doubt, comfort, and overthinking. You awaken the maker, the builder, the beast. The part of you that doesn't just know, it becomes. Because knowledge alone is not power. Knowledge simply shows you what's possible. And with every step forward, the distance between who you are and who you could be begins to disappear. This is not about hustle. This is not about burnout. This is about honoring the gift of awareness. It's about proving to the universe that you are worthy of the insight you've been given by turning it into something real, into results, into impact. You've learned, you've trained, you've visualized, you've filled journals, you've studied the greats from Carnegie to Musk. But now the only question that matters is this: what will you do with it? Will you let your wisdom rot on the shelf of hesitation, or will you take the hammer of action and strike while the metal of the moment is still hot? Because time doesn't wait. The clock doesn't care, and the calendar won't pause. Every second you hesitate, the life you want slips further away. Every time you flinch, the door begins to close. One day, when the silence settles in and the dust clears, you'll look back and you'll either be proud of what you built or haunted by what you didn't. Don't let your life become a museum of missed chances. Don't let your mind become a warehouse of unshipped dreams. Don't let your learning become your leash. Unleash it, use it, wield it. Turn the page into a plan.
Turn theory into tactics. Turn insight into impact. Because knowledge is not the destination. Action is the revolution. Every lesson you've ever learned has one job: to make you move. And if it's not making you move, then it's not finished. And if you're not moving, then neither are you. So stop searching for more to consume and start living in service of what you were meant to create. Become the one who took the wisdom and built something eternal. The one who acted even when it was hard, even when it was risky, even when no one clapped. Because history is not written by the informed, it is written by the engaged. The battlefield of life is not won by those who know all the strategies, it is won by those who enter the fight, sword drawn, feet planted, heart ready. So stand up today, right now, because the moment you begin, the universe begins too. The moment you move, energy shifts, doors open, people appear, opportunities flood in. Not to the thinker, not to the reader, not to the planner, but to the mover. You've heard enough. You've known enough. Now it's time to live like it. Now it's time to do. And when you do, when you finally act, something irreversible happens. The internal shift becomes external reality. The invisible becomes flesh, the intangible becomes real, and the world begins to reflect the power you always had, but never used. That's the truth they don't teach in school. The bridge between dreams and results is built plank by plank with action, not desire, not discussion, not dreaming. Because dreams without discipline become ghosts, hauntings of what could have been. But discipline, daily, focused, unglamorous discipline is what turns sparks into infernos. It's what transforms wishful thinking into undeniable legacy. So wake up from the seminar coma, get off the inspiration treadmill, unplug from the addiction to more information, and return to the temple of the body in motion. Because nothing grows from thinking alone. The seed must hit soil, the hand must strike hammer, the word must become deed. Every hero you admire, they were not made by what they knew, they were forged by what they did with what they knew. Read that again. Let it break something open in you. You don't need a new path, you need new priorities. Most people aren't suffering from a lack of opportunity, they're suffering from a lack of urgency. The fire doesn't start when you feel like it, it starts when you move like your life depends on it. Because it does. Your potential is not a trophy, it is a debt you owe to the world. And you repay that debt with action, daily, relentlessly, with love, with faith, with force. And don't you dare say it's too late. Don't you dare say you've missed your chance. As long as you're breathing, there is breath in your destiny. As long as you have strength to stand, there is ground for you to take. As long as you have a voice, there is truth for you to speak. And as long as you remember why you began, there is power for you to continue. But you must stop hiding behind learning. Stop pretending that knowledge is safety. It's not. Knowledge is responsibility. Knowledge demands that you become more, not just know more, because the more you know, the more you owe. And if you know what to do but still don't do it, that is not wisdom. That is betrayal of yourself, of your future, of the ones watching you, praying for someone to go first. Because here's the other secret. Someone needs you to move. Your action doesn't just change your life, it shifts others too. There's someone right now in the shadows of your orbit, watching you, waiting for a sign, looking for proof that it's possible. And your motion could set them free. Your courage could crack the sky open for them. Don't rob them of that. Be the proof, be the light, be the walking, breathing evidence that it can be done. Not because you read about it, not because you posted a quote, not because you watched a documentary, but because you did it. Because action is the highest form of faith. When you act, you're declaring something to the world. I believe in this dream. I believe in myself. I believe that even if I fall, I will rise again. And what happens when you keep rising? You become undeniable. You become unshakable. You become someone that no amount of fear, no pile of excuses, no wall of doubt can stop. That's not fantasy. That's not motivation. That's what happens when your learning becomes action. That's what happens when your knowledge finds a spine. That's what happens when you stop saying, I know, and start saying, now I build. So build
Build before you're ready. Build before it's perfect. Build like your future depends on it, because it does. One brick at a time, one post, one sale, one step, one hard conversation, one more rep, one more cold call, one more line written, recorded, shipped, and shown. Stack those bricks, no matter how small, no matter how slow, because the day you stop stacking is the day your legacy dies in blueprint form. But the day you truly commit to action, the world begins to rearrange around your fire. So when the world whispers, wait, you roar back, watch me. When fear says, what if you fail? You answer, then I will fail forward. And when doubt shouts, you're not ready, you move anyway. Because courage has never required certainty. This is your awakening. This is the moment you realize that action is not the enemy of learning, it is its final exam. And every day life hands you that test. Not on paper, not in theory, but in real time, in your decisions, your habits, your willingness to step beyond what you understand and into what you embody. You are not here to collect information. You are here to change atmospheres, to walk into a room and raise its standard, to start something that didn't exist before you touched it, to plant seeds in barren soil and trust they'll rise, because you planted them. But you cannot sow if your hands are always full of books. You cannot lead if your feet never move. You cannot win the battle if your sword never leaves its sheath. This is not about rushing blindly into action. This is about aligned, intentional, daily, deliberate execution. The kind of action tied to a cause higher than ego and deeper than applause. The kind of action that lives in purpose, breathes in vision, and bleeds in impact. If your learning doesn't lead to purpose, it was just noise. If your knowledge doesn't lead to contribution, it was just ego. If your preparation doesn't lead to transformation, it was just delay. But when learning meets movement, mountains shift. That's when your voice changes. It deepens. Because you're no longer speaking from theory. You're speaking from the trenches, from sweat, from results. And no one can argue with results. They might question your journey. They might mock your methods, but they cannot deny the fruit. So if you want to silence the critics, build. If you want to quiet the doubt, if you want to command the room, deliver. This is the era of execution. No one's coming to crown the most educated. They're coming to follow the most effective. And effectiveness belongs to the implementers. Those who rise early, not to scroll, but to create. Those who stay up late, not to fantasize, but to finish. Those who spend their weekends not numbing themselves, but nurturing what matters. You can consume for the next 10 years and still be stuck, or you can produce for 10 months and change your life. Because life does not respond to your input, life responds to your output. The universe echoes your effort, not your dreams. It mirrors back your moves, not your mantras. So ask yourself this, what are you making? What are you shipping? What are you building with all that you've learned? Because that's what the world is waiting to see. What are you executing on, even when it's boring, hard, or thankless? Because that is where your character is built. In the dark room, in the lab, in the silence, where no one claps, where no one sees. And still, you do the work. You show up. You push through. You deliver. Not because of the spotlight, but because your standard isn't set by applause, it's set by alignment. And when your action aligns with your awareness, you don't just grow, you ascend. You don't just make progress, you lead a revolution. First inside yourself and then outward, into every space, every room, every life you touch. That's what this world needs now more than ever. Not more thinkers, not more critics, not more analysts. The world needs builders, doers, warriors of execution, people so committed to translating learning into living that the world cannot ignore their results. So rise as one of the few, the rare, the radical, the kind of person who lives by this law. If I learn it, I live it. If I know it, I do it. If I see it, I build it. Not tomorrow, not later, now. Because now is all you've ever had. Not someday, not one day, now.
Now is the only soil where dreams can root. Now is the only clock that ticks in real time. Now is the only place where learning becomes living. And the ones who truly understand this, not just in the mind, but in spirit, are the ones who rise above the noise. You've seen them, the ones who don't speak much, but whose results echo louder than any slogan. The ones who don't try to convince you because their consistency proves them. The ones who move quietly, but every step reshapes the terrain around them. Were they smarter, luckier, more connected? No, they just moved. While others hesitated, they executed. While others planned, they planted. While others dreamed, they delivered. They didn't let learning become a spiritual entertainment system. They let it become fuel, purpose, motion. And that is your calling, to become one of them, to stop swimming in knowledge and start sailing with it, to stop observing and start orchestrating. Let your life be a demonstration, not a discussion. Let your discipline speak louder than your declaration. Let your results become your reputation. Because when you commit to action, life begins to treat you differently. The air shifts, the people around you evolve. You attract the serious, the bold, the focused. Because action is magnetic. Movement pulls movement. Fire finds fire. And that's why you must protect your momentum at all costs. It's more valuable than talent, more rare than intelligence, more powerful than motivation. Don't ask, how do I feel? Ask, what must I do? Because feelings will lie, but habits will lead. You think success comes from knowing? No. It comes from doing, especially when you don't feel like knowing anymore. It comes from pushing through the fog of fatigue, the noise of doubt, and the endless buffet of excuses. And let's be honest, those excuses, they're seductive. I just need more time. I need a better plan. I'll start when I feel ready. I don't want to fail. But let me tell you this, the greatest failure isn't falling, it's staying still. The greatest danger isn't defeat, it's delay. The real death isn't the death of the body, it's the death of motion. So kill the excuse, kill the delay, kill the need for perfect conditions. Because if you can master the art of acting in imperfect conditions, you become unstoppable. Life was never meant to be tidy. Mastery is messy. Excellence is earned, not in ease, but through sweat, through trial, through showing up again and again long after the mood has left the building. You're not here to tiptoe through theory, you are here to break ground, to put your fingerprints on this world, to leave behind a trail of action so undeniable, so powerful, it speaks for you long after you're gone. This is not just about success, this is about legacy. And legacy is not built in libraries, it's built in the arena. It's built in lives touched, in movements sparked, in change created. Because one person refused to stop at learning and decided to live it. Let that be you. Let your story become a masterclass in momentum. Let your every step declare, I refuse to die with this potential inside me. I refuse to be the one who almost did. I refuse to trade a life of purpose for a life of passive consumption. No more reading without risking. No more studying without stepping. No more preparing without producing. It's time to shift from consumer to creator, from student to soldier, from dreamer to doer. Because when you move, really move, you awaken something ancient, something divine, something unstoppable. And you finally understand the point of learning was never just to know, the point was to build a life that shows it. So lean in, because we're not done. You see, once action becomes your native language, everything changes. The fog begins to lift, the confusion starts to clear, and the universe, once indifferent, begins to whisper, yes, that's it. Keep going. What once felt like resistance begins to feel like fuel, because discipline is addictive. Progress is intoxicating. When you begin to act, your body remembers what it truly means to be alive. Not alive in theory, not alive in emotion, but alive in momentum. Alive in the sacred rhythm of cause and effect, of idea and impact, of breath and breakthrough. The difference between those who rise and those who remain isn't how much they know, it's how often they move. The doers don't wait to feel worthy.
They don't seek permission. They validate themselves through the doing, through the sweat, through showing up when no one is watching. They're not obsessed with being seen. They are obsessed with becoming undeniable. And that must become your obsession too. Not fame, not likes, not admiration, but excellence. And excellence is only born through one thing: repetition. The muscle is built through repetition. The craft is sharpened through repetition. The results compound through repetition. So the question is no longer, what do I want? The real question is, what am I willing to repeat no matter how I feel? Because it's not what you occasionally do that transforms you. It's what you relentlessly repeat. One phone call, one rep, one journal entry, one uncomfortable conversation, 1 hour of deep work, one promise kept. Stack those wins. Let your consistency roar louder than your goals. Because in a world addicted to instant gratification, the rarest trait is endurance. Everyone's looking for shortcuts, hacks, and secret keys. But here's the truth. The most successful people aren't faster. They're simply more consistent. They don't sprint, burn out, and disappear. They show up again and again and again. When it's boring, when it's hard, when no one's clapping. They keep doing what they said they'd do long after the mood they said it in is gone. That is what separates legends from dreamers. Because a dreamer is high on learning, low on doing. High on starting, low on finishing. They love the vision board but fear the execution. But the builder, the implementer, the leader, they make motion non-negotiable. They treat their craft like a calling. They let their actions introduce them. And because of that, the world makes room for them. The world trusts them. The world follows them. And here is the most powerful truth of all. The world doesn't need more knowledge. It needs more leaders. Leadership begins with one thing: follow through. Follow through on your word. Follow through on your goals. Follow through on your calling. Because every time you follow through, you become someone worth following. Not just in business, not just in relationships, but in life. So today, yes, today, commit to doing the thing you've been postponing. Not reading about it, not researching it, doing it today. When you take the first step, or the next step, or the hard step, send the message, make the call, hit publish, hit record, take the meeting, pitch the client, launch the page, wake up earlier, turn off the distractions, say no, say yes, say it's time, because the clock is not waiting, and neither is the life you were born to build. So let's press forward with fire, with force, with finality, because this is the hour where talk ends and truth begins. This is the moment where the old self burns, where the doubter inside you takes their last breath, where the dreamer gives way to the doer, and you finally become who you are meant to be. You will not be remembered for what you meant to do. You will be remembered for what you moved to do. You won't be respected for your plans. You will be respected for your proof. So bring proof. Let your life be evidence. Let your routine be the sermon. Let your habits preach louder than your promises ever could. Because here's the secret the quiet great ones know. Action is identity, not intent, not inspiration, not education, action. You are what you repeatedly do. You are what you finish. You are what you fight for when motivation is gone. Every time you move with integrity, with focus, with courage, you don't just change your results, you change your nature. You rewire the very code of who you are. So stop asking, who am I to do this? Start asking, who do I become by doing this? Because the identity you long for, the confident one, the bold one, the fulfilled one, isn't waiting at the end of your learning. You're waiting at the end of your action. You don't become brave by thinking brave thoughts. You become brave by doing brave things. You don't become disciplined by reading about habits. You become disciplined by honoring your commitments when it's hard. You don't become wealthy by studying money. You become wealthy by moving money, by risking, building, selling, shipping, scaling. You don't become great by studying. You become great by doing what great people do. And great people act. They don't wait for the world to crown them. They crown themselves with consistency. They coronate their own lives through execution.
They understand that success is not given, it is compounded. One action, then another, stacked, repeated, built into a wall of fire that no excuse, no fear, no voice of doubt can penetrate. You've seen the other way. You've tasted the false comfort of waiting. You know what it's like to scroll through inspiration while your goals collect dust. You know what it feels like to be full of potential and empty of results. So don't go back. Burn the ship, delete the back door, close the maybe, kill the what if, and replace it all with one sacred vow. I will let my learning lead to action, or I will let it go. Because the longer you hold knowledge hostage without motion, the more it owns you. The more it turns into guilt, into pressure, into shame. You were not meant to be a warehouse of ideas. You were meant to be a furnace of impact. So light the match. Act like your life depends on it, because it does. This is your revolution. Not loud, not flashy, but real. Relentless, ruthless. This is the moment your future starts to applaud you. Not for what you know, not for what you plan, but for what you finally do. And when it's all said and done, when your body's tired, your legacy written, your name etched in the results you created, let them say that was someone who acted. That was someone who finished. That was someone who refused to let their learning stay silent. They let it speak, not in theory, but in motion. Let that be you. If you act as if God is within you, your voice changes, your posture changes, you stop asking for permission to live with fire. And you stop waiting, heaven stops waiting too. This is not a lesson, this is a summons. If you are hearing this now, it is because something in you is ready to rise. You have waited long enough. The silence you feel, the restlessness inside you, it is not confusion, it is a call. A divine order echoing from within, commanding you to stop living like you were forgotten. You were not made to shrink. You were not placed here to drift. You were sent, and the one who sent you does not apologize for power. The man who listens with reverence, who studies this again and again until it becomes his new law. He will not just change, he will become the living proof of purpose sent with clarity, walking with power, and finishing what heaven began. Now listen, because the moment you believe this truth, you will no longer walk as a man. You will walk as one who is sent. You have walked long enough pretending to be less than what you were sent to become. You have bowed long enough to fear. You have hesitated long enough in the shadow of doubt. But now, the voice of purpose calls to you, and if you will obey what is about to be spoken, not just hear it, but obey it, you will never again be the man you were before this hour. Because what I'm about to give you is not motivation. It is law, not advice, instruction. It is the truth of who you are beneath the story, beneath the excuses, beneath the hesitation that the world has taught you to wear. And here is that truth. You were not made small. You were not sent here to drift. You were not placed on this earth to survive. You were sent with power. You were sent with command. You were sent with God Himself written into your spirit. And yet, most men live like intruders in their own life. They apologize for wanting more. They hide their fire. They speak with hesitation, act with delay, and wait to be approved before they move, not because they lack ability, but because they have forgotten who sent them. And the world prefers it that way, because the man who walks as if God is within him, that man cannot be controlled. That is why this truth is not man. Cannot be controlled. Handed out in schools. It is not printed in the headlines. It is not celebrated in public. Because when a man begins to think as if heaven lives inside him, he becomes ungovernable by weakness.
He no longer listens to the noise. He no longer waits for support. He no longer serves fear. He begins to walk differently, speak differently, build differently. And the moment that man appears, systems that rely on confusion begin to collapse. You must understand this infinite intelligence is not far off. It is not hiding. It is not waiting in the clouds. It is within you, but it will not move until you do. And when you act in alignment with the purpose you were sent to fulfill, when you carry yourself as if heaven has given you a task, when your words, your decisions, your habits reflect reverence for that mission, everything begins to change. But this will only work if you listen, if you obey every word, if you silence the voice in your mind that wants to entertain, compare, skip forward, or analyze. Because the truth I am about to give you is hidden, not shouted. And if you drift while hearing it, you may miss the line that your future was built to receive. Do not let that happen. Listen with your full attention. Study this as if your life depends on it, because it does, and do not hear it once. The wise man will return to this message again and again until it becomes him. Until the thought, God is within me, is not a phrase but a fact. Until the posture of one sent becomes your natural stance. Until your identity is no longer uncertain, but etched in divine certainty. You are not here to survive, you are here to build. You are not here to wait, you are here to command. You are not here to ask, you are here to decide. And the moment you begin to act as if God is within you, you will no longer walk like a man, you will walk like one who was sent. Now we begin. You were not created. You were not created to hesitate. You were not designed to wait. You were not formed by the hand of purpose only to spend your days questioning your right to build, to speak, to move. Doubt is not your nature. Delay is not your inheritance. Fear is not your truth. These were taught to you, but the voice that built the universe, the same force that hung the stars and shaped the fire of the sun, did not create you with uncertainty. It created you with power and placed that power within your mind. Most men live as if they were never meant to live at all. They move through the day with hesitation in their breath. They walk lightly as if trying not to disturb a world that has already forgotten them. They wait for permission to rise. They wait for approval to pursue what was placed inside of them before they were born. But the man who walks as if he was sent, that man does not wait. He does not wander. He does not beg. He does not ask the world to accept his fire. He walks with it because he knows it was not given by the world, it was given by God. You must now understand this truth. You were placed here by purpose, and what placed you here does not create failure. The infinite does not manufacture weakness. The source of power does not send emptiness. You were not born a mistake. You were not placed on this earth by randomness. You were sent. And if you were sent, then there is within you something greater than personality, greater than education, greater than environment, something eternal, something divine, something demanding expression through you. The reason so many men feel lost is because they have not obeyed that inner instruction. It is not because they lack opportunity. It is not because the world is against them. It is because they have ignored the voice that speaks without sound, the voice that does not shout but command. And every time they feel it, every time they sense it calling, they dismiss it. They delay. They argue. Failure is not your nature. They negotiate with the very source that gave them life. And so they shrink. They become spectators, intruders in their own life, passengers in their own story. Let me say this clearly. Failure is not your nature. Failure is the result of disobedience to purpose. And when a man walks in contradiction to his purpose, when he hears the call but chooses comfort, when he senses the fire but clings to fear, he must fail, not because he is cursed, but because he is out of alignment with his assignment. There is a law that governs the rise of every man. You must walk as if heaven sent you, not with arrogance, but with divine authority. You must live not as a question, but
but as a command. You must speak, not as someone wondering if he belongs, but as one who knows he was chosen to build. This is not fantasy. This is not ambition. This is your assignment. Do not tell me you are too flawed. Every man God uses was flawed. Do not tell me you are too late. The eternal does not wait on time. Do not tell me you need to feel more ready. Obedience has never required comfort. It only requires alignment. And once you align, the resources appear. The power flows. The opportunities arrive. Not because the world has changed, but because you did. Let me give you the example of Abraham Lincoln. He was not the man the world expected. He was mocked, dismissed, defeated. He lost elections. He faced humiliation. He endured public scorn, but he obeyed the inner command. He did not walk as a politician. He walked as a man of principle. He did not speak to win favor. He spoke to fulfill his responsibility. His strength was not found in strategy, but in the moral fire that burned in his chest, placed there by something greater than popularity. Lincoln did not succeed because the world was ready. He succeeded because he walked as if destiny moved with him. And, now I tell you, this destiny will move with you if you walk in obedience. God within is not a symbol. It is not a metaphor. It is not a poetic phrase to ease your conscience. It is infinite intelligence seeking expression through your thoughts, your habits, your action. It is the power that placed you here not to wander but to build, not to beg but to lead, not to drift but to decide. And that power is waiting not for the world to approve you, not for your past to change, not for fear to leave. It is waiting for you to rise, to align, to speak what must be spoken, to do what must be done. And when you obey that call, when you carry yourself as a man who was sent, heaven begins to move with you. Let me now give you your spiritual practice. Each morning, speak aloud, I was not made to wander. I was sent to walk in power. Do not look around you for evidence. Look within. The presence of fire is your confirmation. Write your chief aim and place it where you see it daily. This is not a goal. This is your divine instruction. Every action today must reflect the man who is sent. No hesitation, no explanation, just movement. Before sleep, repeat the affirmation again with conviction. I was not made to wander. I was sent to walk in power. Now say it aloud, with clarity, repeat the affirmation, strength with reverence. I was not made to wander. I was sent to walk in power. Again, I was not made to wander. I was sent to walk in power. Let these words become your command. Let them silence the voice of your former self. Let them cancel the doubt, the delay, the guilt, the shame. Because you are not here to carry shame. You are not here to rehearse pain. You are here to walk in purpose, to think with authority, to act as if heaven is watching. Because heaven is within you. You are the builder now, not someday. Now you are the voice now, not when you feel ready. Now you are the one sent to carry this message into every room, every hour, every decision. And the only question that remains is this: will you obey the call or argue with it? Because the power has already been placed. The law has already been written. The voice has already spoken. Now go, obey. Building and walk as one who was sent. The power you seek does not descend upon the idle. It does not flow to the man who waits for perfect conditions. Infinite intelligence, that invisible force which governs all creation, does not concern itself with your feelings or your fears. It concerns itself only with your movement. No matter how busy enthusiasm you encourage in the world, you will seek and find the only thing that matters is movement. The spiritual law is this: belief must be proven through action. You may speak of faith, write of purpose, dream of greatness, but if you do not act, your belief is not real. Faith without movement is not humility, it is rebellion. It is a silent rejection of the purpose planted inside you. It is the sin of delay dressed in the disguise of prudence. You were not sent here to wait. You were sent to build.
You were not sent here to question your power, you were sent to wield it. The man who walks as if heaven walks with him unlocks the gates of provision, not because of privilege, but because he acts before proof arrives. You must understand this law. Action confirms belief. Waiting denies it. If you say you believe but refuse to move, your subconscious records that contradiction. Next report. It stays there for 4 months. Then says, you believe that you feel something, that you do something. Then you feel something, that you do something. Nevertheless, you have to believe before you feel something. You can't feel until you believe. And because it does not argue, it simply obeys. You begin to shrink. You begin to hesitate more. You begin to act less. And soon belief itself is no longer a seed, but a memory. But the man who moves, even while afraid, even while uncertain, begins to multiply his own strength, because movement attracts power. Boldness activates response. Heaven honors the man who honors the purpose by walking in it. Do not confuse stillness with wisdom. There is a time for reflection, yes, but the reflection must always lead to decision. And decision, if genuine, must be followed by action. The law of growth begins the moment you obey. Look at Thomas Edison. He did not wait for the perfect design. He did not require applause. He did not demand certainty. He simply believed in what he saw in his mind. And because he believed, he acted. Over 10,000 failed attempts. But every time he moved, every time he worked, every time he reached, again, he was confirming belief. And eventually, belief turned to result. Vision became invention. Imagination became history. And you are no different. You carry within you the power of creation. You have been visited by the same infinite intelligence. You are not waiting for a miracle. You are the miracle when you begin to move. But if you disobey this law, if you continue to speak without action, to plan without execution, to pray without pursuit, you will remain where you are not, because you are cursed, but because you did not act. The world yields to the man who does not wait. It watches the one who does not hesitate. It responds to the man who moves not with panic, but with conviction. You must now become that man, the one who walks forward even when the path is unclear, the one who builds before he sees the reward, the one who trusts the voice within more than the noise outside. Let me give you the law again. Action confirms belief. Waiting denies it. And I give you now the discipline that will transform your life. Each morning, write one action aligned with your chief aim and take it. When hesitation speaks, repeat aloud. I walk in obedience. I move before I feel ready. I walk as if heaven moves with me. Record your proof daily. You must show your mind that you are, I walk in obedience, are not a man of delay. Do not explain your action to the hesitant. Their permission is not your requirement. You may say, but I'm afraid. Good! That means the command was clear. Fear is not a stop sign. It is simply the echo of the old self dying. And the only cure for fear is not comfort. It is obedience. Now say this aloud with conviction. I walk in obedience. I move before I feel ready. I walk as if heaven moves with me. Again, I walk in obedience. I move before I feel ready. I walk as if heaven moves with me. This is not a phrase. It is your new rhythm. It is your law. It is your identity. From this moment on, no more hesitation, no more waiting, no more negotiating with the dream placed inside you by infinite mind. Now you move.
Now you obey. Now you act. And when you do, watch how heaven follows your steps. You cannot carry divine power with a divided mind. You cannot walk in authority while entertaining every voice, every fear, every contradiction. The man who has been sent must protect his thought with the same intensity a king guards his crown, because thought is the seat of your authority. And if your thought is polluted, your actions will betray you. Most men do not fall because of failure. They fall because their thinking was unguarded. They permit every suggestion to enter. They allow every doubt to speak. They open the gates of their inner world to the noise of the outer world and wonder why their power fades. But the man who has been sent, the man who walks as if the voice of God speaks through him, does not treat his thought casually. He disciplines it, he commands it, he directs it. And in doing so, he becomes unshakable. Let me now give you this law. Controlled attention is the bridge between infinite intelligence and definite achievement. If your mind is open to every noise, every fear, every imagined threat, then infinite intelligence cannot speak clearly. God cannot move through clutter. The divine cannot direct a distracted mind. You must now ask yourself this question daily, hourly, moment by moment. Does this thought honor the call that lives within me? If yes, then you think it, you speak it, you obey it. If no, it is rejected, removed, and replaced. No emotion, no argument, no explanation. You are not here to negotiate with limitation. You are here to build from obedience. This is the practice of the man who has been sent. Let me give you an example of this law in motion. John D. Rockefeller, during the great financial panics that shook the world while others collapsed under fear, Rockefeller remained still calm, focused, controlled. He did not absorb the panic. He did not let headlines rewrite John D. Rockefeller, his aim. While the world screamed, he listened only to his purpose. And because his attention was disciplined, his results were inevitable. He did not have more luck, he had more focus. You must now become that man. A man whose thoughts are trained, not random, directed, not reactive, rehearsed, not impulsive. Because your mind is the channel through which the voice of God will act. And if you keep it cluttered, you will delay every miracle meant to find you. Let me now give you the practice that builds spiritual clarity. Begin each day by writing one question on paper. Does this thought honor the call that lives within me? Review your dominant thoughts. Remove anything that contradicts your chief aim. Every time a fearful or doubtful thought appears, interrupt it with this statement. I think in alignment, I speak with purpose, I obey the voice that sent me. At night, write a short note on how your thoughts either honored or resisted your calling. This is your inner audit. Let me give you this truth. The world will never speak louder than the man who knows why he was sent. But if you allow the world's volume to overtake your inner voice, your life will follow the wrong instruction. From now on, no more mental wandering, no more casual thought, no more entertaining internal noise that contradicts the one who made you. You are a vessel of infinite intelligence. You are not a dumping ground for doubt. Say this aloud now. I think in alignment, I speak with purpose. I obey the voice that sent me. Again, I think in alignment, I speak with purpose. I obey the voice that sent me. This is your mental law. This is your spiritual firewall. This is the standard you rise to every morning and defend until night. Because when your thoughts serve your purpose, everything you touch will begin to prosper. When your mind becomes clean, your decisions become sharp. When your attention is fixed, your voice gains weight. When your mind is disciplined, heaven can trust you with more. You are not here to think as the world thinks. You are not here to repeat the noise of the distracted. You are here to channel power through purity of thought. And that begins now. The man who has been sent cannot speak like a man who doubts. He cannot use the language of hesitation. He cannot dilute his command with the vocabulary of fear. If heaven has placed a calling within you, and it has, then your words must be forged in alignment with that calling. Every time you speak, you instruct the subconscious. And the subconscious being the seat of all action,
obeys whatever is spoken with emotion and repetition, whether truth or lie. This is the spiritual law of auto-suggestion, and it governs every result in your life. You may not be aware of it, but the law does not care whether you know it or not. It works either way. The subconscious does not argue. It does not evaluate. It does not question your statements. It only asks, have I heard this often enough? And was it spoken with belief? And if the answer is yes, it goes to work shaping your decisions, your posture, your emotions, your momentum to match the command. So understand this clearly. If you speak doubt, you instruct weakness. If you speak command, you activate power. Most men fail not because they lack talent, but because their words do not match their aim. They speak with uncertainty. They declare nothing. They rehearse limitation in their language and then wonder why their actions betray them. They say, I hope. And the subconscious obeys. Hesitation. They say, I'll try, and the subconscious receives permission to retreat. They say, maybe, and so they never become certain. But the man who walks as if heaven sent him must speak differently. His words carry the tone of decision. His mouth reflects the mind of a man who has been commanded. He does not hope, he declares. He does not wish, he instructs. He does not explain, he affirms. Let me now give you the identity script. This is not poetic language. This is a spiritual decree, and it must be spoken aloud every morning before the world has a chance to contradict it. I am the man who is sent to build. I speak with power. I act with finality. This script, if repeated daily, with faith and fire, will reprogram your subconscious to see yourself not as a man waiting for results, but as a man creating them. It will install a new image of authority, and that image will begin to attract thoughts, habits, and opportunities that match it, not because of magic, but because the mind always moves in the direction of its dominant instruction. Let us now look at a man who lived this law, Charles M. Schwab. He began as a mill worker, but he rose to become the president of U.S. Steel. Why? Because his words carried conviction. When he spoke, men listened, not because of status, but because of certainty. He did not explain himself with hesitation. He gave orders with belief, and because his words came from a deep alignment with purpose, others followed his direction without resistance. He did not rise through status. He rose through speech. He did not wait to become powerful. He spoke as one who already was, and the world adjusted accordingly. You must now do the same. Your words must match the man you are becoming. If they don't, your subconscious will remain confused, and a confused subconscious produces nothing. It stalls, it contradicts, it hesitates. But a subconscious that hears clear, repeated instruction daily, aloud with emotion, becomes obedient. And obedience is what produces identity. Let me give you your new practice. Write your identity script in the present tense. Begin with, I am the man who. Speak it aloud every morning and every night, not softly. Speak it as if your future is listening. Every time you hear yourself speak weakness, stop mid-sentence and correct it aloud. Say, that is not who I am. I speak belief. I speak law. I speak what I am becoming. Keep a daily record of your spoken word. Track how often your mouth obeyed your calling and how often it did not. Awareness is power. Power. You may think this practice is simple. That is the mistake. Simplicity is the doorway to transformation. It is the small thing done with fire that changes everything. One line spoken with full belief becomes the law your life follows, but only if you repeat it long enough. Now speak this affirmation aloud. Do not whisper. This is your voice training your life. I speak law. I speak belief. I speak what I am becoming. Again, I speak law. I speak belief. I speak what I am becoming. Let these words override the language of your old self. Let them replace the habit of soft speech. Let them break the pattern of vague intention. Because from this moment forward, you are not speaking your doubts, you are speaking your design. Every word is a command. Every sentence is a signal. Every declaration
is a brick in the construction of the identity heaven sent you to build. This is not empty talk. This is spiritual alignment. And when your words match your calling, the world begins to obey you. You do not rise with volume, you rise with precision. You do not rise with noise, you rise with law. You do not rise by waiting to believe, you rise by speaking belief. Until belief becomes your reflex, you are sent to speak with power. Now do so. You are being watched, not by the world, not by critics, not by men, but by the very force that placed you here. You may think no one sees the decisions you make in silence. You may imagine your laziness is hidden, your shortcuts excused, your delay unnoticed. But the eye that sent you does not sleep. God is watching not to condemn, but to confirm. Every movement you make is a reflection of what you believe about who you are. And every moment of action is a revelation of what you think about the one who gave you that action to perform. The man who walks as if no one sees him, the man who cuts corners when the crowd is gone, the man who only performs when attention is present. That man will always remain small, not because the world rejects him, but because he has disrespected the one who sent him. You must now understand that discipline is not about effort. Discipline is not about effort. Discipline is about reverence. It is not simply about doing more. It is about doing what is right with fire, with intensity, with honor, because you know that the God within you is present in every moment. You do not work hard because you want success. You work hard because you were sent by infinite intelligence, and anything less than your full obedience is betrayal. Let me give you the law of inner watchfulness. Every act is an offering. Every word is a prayer. Every moment builds identity. Whether you realize it or not, you are always worshiping. You are always declaring something sacred. The way you speak, the way you show up, the way you execute your smallest task. These are not neutral. They are either aligned with the mission you were sent to fulfill, or they are evidence that you have forgotten who you are. And when a man forgets who he is, he begins to live as if no one is watching. He begins to compromise in silence. He begins to lower his standard. He begins to excuse what once would have enraged him. And over time, his identity dissolves, not because the world attacked him, but because he chose casualness over reverence. But you are not casual, not anymore. You were not sent here to be seen. You were sent here to act as if seen. You were not sent here to seek applause. You were sent here to act as if heaven itself was the audience, because it is. And when you live like that, you become unstoppable. The man who acts with excellence when no one is looking becomes the man the world cannot ignore. He becomes trusted by heaven. He becomes resourced with provision. He becomes a magnet for order, for power, for favor, because he has shown himself worthy of more. Let me show you a man who lived this law, Henry Ford. When Ford declared he would build the V8 engine, every expert told him it could not be done. They brought him their evidence. They explained the impossibility. They advised him to abandon the task. But Ford did not flinch. He did not waver. He did not adjust his belief to suit their facts, because he did not treat his decision as a gamble. He treated it as a divine command. And when you treat your decision like it came from God, you do not retreat when others panic. Ford obeyed the voice within him. That is now your standard, not the voices around him. And because of this, the impossible bowed. Reality bent, the experts were humbled, and a new invention was born. Not because he was lucky, or clever, or favored, but because he moved with reverence toward the instruction he received. That is now your standard. Every decision you make, every task you complete, every word you speak must be done as if God is watching, because he is. You do not need eyes on you to act with fire. The fire is in you already. The eye that matters most is already observing. You must now train yourself to walk in the fear of dishonoring your calling, not because of guilt, but because of alignment. If God trusted you enough to place power
inside of you, then every moment you waste, every compromise you make, every lazy excuse you allow is a theft. It is a theft from the man you were born to become. It is a theft from the lives you were sent to impact. It is a theft from the source that placed his breath within you. You are not here to play with power. You are here to steward it. And the man who stewards well in silence is the man heaven will promote in the open. Let me now give you your practice. This is your daily altar. Each morning speak aloud. My actions reflect heaven. I build with fire. I move with honor. Before each task, ask this question. If God were watching, would I do this the same way? And correct the answer with action. Write down one moment each day where you gave more than was required. Let that be your private offering. Before sleep, kneel not to ask, but to declare, I have honored my instruction. I will rise again tomorrow in obedience. You are now a man of the altar, not of public worship, but private reverence. And your excellence in the unseen will build a reputation that cannot be shaken in the seen. Now say this aloud. This is your command. This is your reverence standard. My actions reflect heaven. I build with fire. I move with honor. Again, my actions reflect heaven. I build with fire. I move with honor. Let these words govern how you clean, how you write, how you speak, how you respond, how you breathe. Because your assignment is not casual. Your movement is sacred. Your voice is sacred. Your labor is sacred. And if you act like that every day, you will rise like no man can explain. You will succeed like no man can copy. You will walk as if guided by something higher, because you are, from this day forward, live with the conviction that everything you do is watched by the one who sent you, and live with such fire that even heaven must take notice. The world does not follow titles. It does not obey empty ambition. It does not kneel to the man who waits for validation. The world yields to the man who believes he was sent, not by man, not by chance, but by heaven itself. The man who walks in that belief carries a different atmosphere. He does not ask for space. Space is made for him. You have seen this. You have felt this. One man walks into a room and the room shrinks him. Another walks in and the room adjusts. Not because of charisma, not because of fame, but because of certainty, because of inner conviction, because the man carries himself like one who is on assignment. And when a man moves with that awareness, the world cannot help but notice. This is not superstition. This is law. The inner belief of a man determines how the outer world treats him. Your energy, your presence, your tone, your very walk, they do not emerge from circumstance. They emerge from identity. And when your identity is anchored in, you become immovable, divine purpose. You become immovable. You must now train yourself to walk like a man with divine instruction. You are not wandering. You are building. You are not seeking. You are executing. You are not questioning. You are obeying. And when your walk reflects that order, everything around you begins to conform. Let me say this clearly. Faith creates atmosphere, because the man who believes he was sent carries no apology. His energy is decisive, his speech is aligned, his presence does not shrink to comfort others. He does not need to speak loud to be felt. His silence commands respect. Discipline creates credibility. Because when a man is consistent, the world begins to trust his voice. His repetition trains others to take him seriously. He says what he means. He finishes what he begins. He does not start and stop with every mood. He is reliable, and reliability is the armor of the chosen. Repetition creates inevitability, because no matter how long it takes, the man who repeats the law of his purpose cannot be stopped. He may be delayed, but he is never denied, because the world must eventually adjust to what is permanent. And the man of discipline becomes permanent. Let me give you a man who lived this truth. Andrew Carnegie. He was not born into riches. He was not educated in elite circles. He had no great inheritance, but he walked as if something larger had placed him on earth to achieve something larger than life. He did not wait to feel worthy. He acted as if he had been chosen,
And that belief shaped every decision, every habit, every relationship. Carnegie expected greatness not out of pride, but out of alignment. He believed heaven had planted the seed of empire in his spirit. And because he believed it, he moved in faith. He built in silence. He gave direction to others long before others believed in his vision. And the world slowly, then suddenly obeyed him. You must now adopt the same law. Do not walk with apology. Do not seek permission to believe. Do not wait for someone to tell you that you are allowed to think like a man sent by God. You are already authorized. Your desire, your vision, your inner unrest, these are not signs of arrogance. They are evidence of assignment. They are proof that you were not born to blend in, but to become. Let me now give you your new mental instruction. This is your daily rhythm of thought and behavior. Each morning stand and speak aloud. I walk as one sent. I work as one assigned. I finish as one chosen. Move through your daily rhythm, every environment, with the awareness that your presence is divine. When you sit at the table, sit like a man, building something eternal. When you enter a room, speak only what aligns with your mission. You do not ask if you are welcome. Act like you belong, because the one who sent you has already cleared the path. When doubt rises, do not argue with it. Declare this aloud. I was sent. I am qualified. I do not retreat. Keep a journal of confirmations. Each day, write one moment when your belief influenced your environment. You are not here to fit in. You are here to establish law. You are here to be the example of what happens when a man believes that his life is the result of divine intention. And when you begin to live like this, the world begins to respond. Your posture shifts. Your eyes speak louder. Your silence commands. Your presence changes the temperature of every space. And it has nothing to do with personality. It is spiritual identity in motion. Now speak this aloud. This is your identity. This is your truth. I walk as one sent. I work as one assigned. I finish as one chosen. Again, I walk as one sent. I work as one assigned. I finish as one chosen. Let these words become your filter, your standard, your atmosphere. You no longer walk like a man hoping to be seen. You walk like a man carrying the orders of heaven. And that kind of man always makes the world yield. Transformation is not an accident. It is not a mystery. It is not the result of emotion, talent, or sudden insight. It is the byproduct of repeated obedience. You do not become powerful by hoping. You become powerful by building, and building requires a blueprint, a script written by you, repeated by you, proven by you. The man who rises is not the man who waits for belief. He is the man who writes it, who speaks it, who obeys it before he feels it, because repetition always comes before identity. An identity must be installed, not assumed. You must now take command of your daily rhythm. You must replace drift with devotion. You must stop letting time pass without proof. Every hour is holy. Every decision is documentation, and your new identity must be rehearsed like law. This is the system, the structure, the altar. It is not optional. It is not flexible. It is the daily death of the old self. The habits, thoughts, and voices that once ruled you, and the resurrection of the builder you were born to be. Let me give you the ritual. Once speak your chief aim aloud. You must remind your subconscious every morning what it serves. The mind left to default returns to smallness, but the mind directed with clarity aligns its energy to your command. I demand of myself the full and complete attainment of specific goal by date through focused thought, decisive action, and daily obedience. Speak this as law, not as hope, not as theory, as law. 2, speak your identity aloud. Your identity is not memory, it is instruction. Speak it aloud until your spirit bends to its sound. I am the man who is sent. I build with order. I speak with purpose. I walk as one chosen. I finish what I begin. Say it with authority.
Do not say, take action in alignment as if you're convincing yourself. Say it as if it's already done. 3, take one action in alignment. You must prove who you are not once but daily. Each act must become evidence. Identity is reinforced not in what you say, but in what you confirm through behavior. Do not wait for the perfect task. Move forward in whatever you can do today to validate your script. Whether it is a message, a decision, a conversation, or a small act, prove the identity. 4th, record what you proved. At the end of your day, take 5 minutes, write what you proved. What did you say that aligned? What did you do that confirmed belief? What old pattern did you break? When you write, your mind recognizes. When you document, you deepen. And when you return to your records, you realize, I have become what I declare. This is your altar. This is where your transformation is built. This is where excuses are replaced with rituals. This is where fear is exiled and decision becomes your dwelling place. Abraham Lincoln, long before he wore the title of president, lived by invisible law. He spoke to himself in silence. He repeated principle daily. He did not wait for office to act with honor. He practiced the voice of the leader until the world could no longer ignore him. And when the world finally gave him the title, he had already become the man. So must you. You are not practicing for someday. You are not preparing for a future season. You are proving daily who you have already decided to be. Let me now give you the deeper truth. The subconscious does not accept what you say once. It only obeys what you say repeatedly with belief. And when words and actions align, you build certainty. And certainty is the foundation of power. You will not feel it at first. You may speak with trembling, you may act with questions still echoing in the mind, but none of that matters. The law works when you do. And repetition is the blade that sharpens identity. Now say this aloud. This is your affirmation. This is your daily command. Each day I act in obedience. Your daily command day, I prove who I am. Again, each day I act in obedience. Each day I prove who I am. Let it be said until your old self falls silent. Let it be lived until the new man no longer has to prove. He simply is. You are not your memory. You are your instruction, and the instruction you follow daily is the man you become. Write it, speak it, act it, record it. That is your script. That is your altar. That is how you rise. Heaven does not wait. It watches. It does not stall. It stands ready, but it does not move for the man who delays. It moves only for the man who walks as if sent with fire in his chest. And obedience in his step, the man who moves without apology, without explanation, without retreat. Heaven has never responded to the idle. It has never opened gates for the one who lingers. It does not respond to fear. It responds to faith, demonstrated by motion. All power, spiritual, mental, economic, belongs to the man who carries himself like he was placed here for a reason. And the moment you walk like that, speak like that, live like that, doors begin to open. But understand this, power does not arrive first. Obedience does. The move is made before the miracle. The decision is acted upon before the provision appears. The command is walked out before the confirmation arrives, because obedience is the evidence of belief. And belief is what heaven watches for. You cannot live as if you are here by chance and expect a life of direction. You cannot speak like a beggar and expect the favor of a king. You cannot wait for signs and then declare that you believe. Heaven does not move by your words alone. It moves by your alignment. And the man who lives by law daily, consistently with discipline, becomes unshakable. He becomes immovable. He becomes undeniable. Not because the world wanted to bless him, but because heaven demanded it. You must now stop praying for movement while remaining still. You must stop asking for confirmation when you have already been called. You must stop living like a question and begin living as the answer. The law is this: heaven moves when you do. There are no exceptions.
There are no shortcuts. There are no excuses. You have been instructed. You have been assigned. And if you have listened to this message, you have now been commanded. The days of wondering are over. The time for wavering has passed. You do not need another reminder. You do not need another sign. You need only to act, to walk as if God is within you, to build as if heaven is backing every brick, to speak as if your words are shaping worlds, because they are. Let me now give you your final command. You will speak this not just once, but every day until your bones believe it. Act as if God is within you because he is. Act as if heaven sent you because it did. Say it again. Act as if God is within you because he is. Act as if heaven sent you because it did. Let it cancel the voice of your old self. Let it burn away the language of delay. Let it baptize you into the man you were born to be. Not later. Now you are not behind. You are not too flawed. You are not missing anything. You were sent with everything you need to begin, but heaven will not move until you do. So go now, not in noise, but in law, not in haste, but in discipline, not in arrogance, but in divine certainty. Now speak your final affirmation. This is not a sentence, this is a decree. I walk in divine command. I move as if sent. I build with obedience. I become what heaven intended. Again, I walk in divine command. I move as if sent. I build with obedience. I become what heaven intended. This is your new identity. You are not a man who wonders. You are not a man who wavers. You are a man who walks with purpose, with power, with presence. From this day forward, everything you touch will rise because you no longer wait for heaven to move. You are the movement. And now it begins.